In last video, we learned about the development of an embryo. Here we discuss the development of seeds and fruits. First that, a development of seed. Actually, each and every organism, living organism, I will create a new offspring for a next generation or for future generation. As like same one, in angiospermic plant, the new generation is developed from the seeds. Means the seeds are helps to give rise a next generation in plants. And that seeds will be produced after the fertilization. Now after the fertilization, the ovule is converted into seed, whereas the ovule protected with an integuments which will be converted into the seed coats. And now there are two types of seed coats, where the outer thick seed coat, that's called a testa, which develop from outer integuments, and inner thin integuments, soft, it develop from inner integuments. These are the two layers of seeds. These are the two layers of seeds layer. And actually it should be developed from the integuments of fertilized ovule. Now in some of the seeds, काही seed मध्ये काय होतं, जे nucellus आहे, that nucellus remain as it is in the form of thin coat, that's called a perisperm. Now this perisperm, which will be found in beet as well as in a black pepper. ब्लॅक पेपर, ज्याला आपण काळी मिरी म्हणतो, बीट असेल, काळी मिरीमध्ये असेल, न्यूसेलस जे आहे हे जशाच तसं राहतं इन थिन कोट, दॅट्स कॉल्ड एज ना पेरिस्पर्म. सो दॅट शुड बी फाउंड इन अ बीट अँड पेपर. So that's one. Now, as you know that the seeds that will be developed into the new plant when it will be germinate. But now the each seed here will be display the two seeds. They are the maize seeds of monocot and bean seed of dicot. Now here in some seeds, during the development, the endosperm are partially used of. Partially म्हणजे अंशतः. काही सीड मध्ये जो एंडोस्पर्म आहे हा पार्शियली थोड्याफार प्रमाणात यूज ऑफ होतो ड्यूरिंग द डेव्हलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो. अँड ॲज यू नो दॅट थोडाफार वापरला तो म्हणजे बराचसा तशाच तसा राहतो, ॲज इन द फॉर्म ऑफ दॅट फ्रूट. सच सीड in which the endosperm remain after the embryo development, that's called endospermic seed or albuminous seeds. So there are two types of seed. First one, endospermic seed. Endospermic seed, it's also called as यांनाच आणखी एका नावाने म्हणतात, याला अल्ब्युमिनस सीड असं म्हणतात. अल्ब्युमिनस सीड्स काय म्हणतात? अल्ब्युमिनस सीड म्हणजे सिंपल टर्म आहे, seeds in which the endosperm remain conspicuous म्हणजे दिसणारा किंवा as it is, and fill a greater part of seed, that's called a endospermic seed. A seeds in which the endosperm remain persist म्हणजे जशास तसा राहणं किंवा
कॉन्स्पिकस म्हणू शकता तुम्ही. अँड इट्स फील अ ग्रेटर पार्ट ऑफ सीड. इट feels a greater part of seed called endospermic seed. Endospermic seed. एक्झाम्पल मोनोकॉट सीड हे एंडोस्पर्मिक असतात. आता इथे जर तुम्ही पाहिलं तर मेज सीड दाखवलं आपण. हिअर विल बी नोटिस द एंडोस्पर्म. दॅट्स अन एंडोस्पर्मिक सीड. Example maize, castor, wheat, etc. सगळ्या मोनोकॉट मध्ये जवळपास एंडोस्पर्मिक सीड असतात. सो दिस इज अन एंडोस्पर्मिक सीड. नॉन एंडोस्पर्मिक सीड काय सांगतात? बिलकुल याच्या विरुद्ध. इन सम ऑफ द सीड्स द embryo absorb all the nutrient from endosperm during the development of an embryo. म्हणजे एम्ब्रिओ काय करतो? तो पूर्ण फूड ऍब्झॉर्ब करतो एंडोस्पर्म मधून. दॅट्स वाय इन सच सीड्स द एम्ब्रिओ इन सच सीड एंडोस्पर्म इज डिसअपियर. एंडोस्पर्मच राहत नाही. आणि मग अशा सीडला म्हणतात नॉन एंडोस्पर्मिक सीड किंवा एक्स अल्ब्युमिनस सीड. याची दोन नावं, नॉन एंडोस्पर्मिक किंवा एक्स अल्ब्युमिनस. तर दुसरी डेफिनेशन लिहिता येईल आपल्याला. इथे लिहूया नॉन एंडोस्पर्मिक किंवा याचं दुसरं नाव एक्स अल्ब्युमिनस. एक्स अल्ब्युमिनस नॉन एंडोस्पर्मिक किंवा एक्स अल्ब्युमिनस. मग हे सीड कसे असतील? जे काही एक्स अल्ब्युमिनस सीड असतील. नाव in which the endosperm is totally conserved during the development of embryo. Hence, the endosperm is disappear. याच्या विरुद्ध जर करायचं म्हटलं तर a seeds in which endosperm is completely used off or disappear. A seeds in which an embryo is totally used or disappear called non-endospermic seed. Non-endospermic seed. Non-endospermic सीडचे एक्झाम्पल कोणते सांगता येईल? पी, वटाणा असेल, बीन असेल, यांच्यामध्ये हे पाहायला मिळतं. सध्या सर बीन म्हणजे घेवडा, पी म्हणजे वटाणा. यांच्यामध्ये एंडोस्पर्म हा कम्प्लिटली कन्झ्युम केला जातो म्हणून यांना म्हटलं जातं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. आणि यांच्यामध्ये एंडोस्पर्म राहतो म्हणून याला म्हटलं जातं एंडोस्पर्मिक सीड. याच्यामध्ये तुम्हाला कोकोनट देखील सांगता येईल. कोकोनट जे आहे, कोकोनट मध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात काय होतं? एंडोस्पर्म पाहायला मिळतं. जे आपण नारळ खातो ते एक एंडोस्पर्म असतं. दॅट्स वाय इट इज अन एंडोस्पर्मिक सीड. तर हे झालं एंडोस्पर्मिक आणि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. फरक जर सांगायचं म्हटलं थोडक्यात डिफरन्स बिटवीन एंडोस्पर्मिक आणि नॉन एंडोस्पर्मिक मध्ये, तर सर्वात पहिला फरक सांगता येईल त्याच्या डेफिनेशन मध्ये. इन एंडोस्पर्मिक सीड द एम्ब्रियो इज परसिस्ट अप टू आफ्टर द डेव्हलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो. आणि नॉन एंडोस्पर्म मध्ये द सीड्स इन विच एम्ब्रियो इज disappear after fertilization of embryo. That's called non-endospermic. Now the endospermic seed is found in monocots. Most of the monocot seed are endospermic. Most of the dicot seeds are non-endospermic. So these are the two types of seeds. हे झाले सीडचे दोन प्रकार, एंडोस्पर्मिक आणि नॉन एंडोस्पर्मिक. चला थोडक्यात फरक पाहूया एंडोस्पर्मिक सीड आणि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मधला. एक साइड मी सांगतो, एक साइड तुम्ही होमवर्क म्हणून करता. एंडोस्पर्मिक सीड कोणाला म्हणायचं? इन सच सीड एंडोस्पर्म रिमेन आफ्टर द डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. इन सच सीड्स and endosperm
remain after development of an embryo. So now in such seed, endosperm remain म्हणजे जसं असतं सरांना यांना म्हणायचं एंडोस्पर्मिक सीड. इथं तुम्ही लिहिताल फक्त डिसअपियर किंवा टोटली कंझ्युम. इन सच सीड an endosperm is disappear or totally consumed during the development of embryo. So that's one. Second, दूसरा सांगता येईल. Now it characterized by an monocot plant. Most of the monocot plant मध्ये हे पाहायला मिळतं. इथं आपण लिहितो it characterized by the most of dicot plant. आणि थर्ड एक्झाम्पल लिहूयात काही. याच्यामध्ये एक्झाम्पल कोणते सांगता येतील. आताच पाहिजे आपण एंडोस्पर्मिक सीडचे एक्झाम्पल, ज्यामध्ये मेज असेल, व्हीट असेल, कोकोनट असेल, इटीसी. याच्यामध्ये बीन असेल, पी असेल, इटीसी. सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ सीड्स. या सीड्सचे 2 प्रकार. या व्यतिरिक्त तुम्ही जर पाहिलं तर इथं आपण एक पॉइंट लिहिला कॉटिलडॉन. इट इज अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. इन सम ऑफ द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड the food is storage in the form of cotyledons. आता इथे एंडोस्पर्मिक सीड आहे, ठीक आहे. एंडोस्पर्मिक सीड मध्ये एंडोस्पर्म आहे ज्यामध्ये फूड स्टोर होतं. पण नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मध्ये फूड स्टोर केलं जातं कॉटिलडॉन मध्ये. and that cotyledon will be act as a primary photosynthetic organ. Means when that seeds will be developed, जेव्हा seed develop होतात, like it's suppose a seeds, when it will be developed, it gives rise a like this one. That's so these are the cotyledons. That cotyledons act as a primary photosynthetic organ, जे की primary photosynthetic organ म्हणून काम करतो. So that's one. Another ones, now the micropylar end or the micropylar opening will be seen in some of that seeds, from which the radical will be appear. The radical appear. So that's one. Now it is in a development of seed. Here is seed development. Fruit जे आहेत, now the fruit will be developed from the fertilized ovary. ओव्हिलचं रूपांतर होतं सीड मध्ये, and the total ovary develop into the fruits. This fruit develop from the fertilized ovule, where the fruit wall will be differentiate into the pericarp. Actually pericarp काय असतं, मँगो सीड जर तुम्ही पाहिलं, सॉरी मँगो जर पाहिलं तर मँगो मध्ये तुम्हाला जनरली पाहायला मिळेल. सपोज that's on the mango. इन मँगो तुम्ही जर आंब्यामध्ये जर पाहिलं तर तुम्हाला आंब्यामध्ये पेरिकार्प पाहायला मिळतं. पेरिकार्प काय असतं, सो टोटल ओव्हरी विल बी डेव्हलप इनटू पेरिकार्प, and that pericarp basically has 3 layers. Now that is epicarp. epicarp म्हणजे सर्वात वरचं आवरण, ज्याला आंब्यामध्ये सर्वात वरचं आवरण पाहायला मिळतं. देन मिसोकार्प. मिसो मीन्स मिडल पार्ट. दॅट इज पल्पी पार्ट. हा पल्पी असतो, यापासून ज्यूस तयार होत असतं. म्हणजे मँगोचा जो इडेबल पार्ट असतो दॅट इज मिसोकार्प. आणि सर्वात आतमध्ये जे असेल दॅट इज एंडोकार्प. मीन्स द फ्रुट्स वॉल आर डेव्हलप इनटू द pericarp. That pericarp has 3 layers: epicarp, outermost layer; mesocarp, pulpy middle layer; and endocarp, innermost layer. That is a development of fruit which develop from the fertilized ovary.